FK Tukums 2000 galvenais treneris Kristaps Dišlers pēc zaudējuma pret Audu. Treneri, lūdzu jūs komentārs par spēli. Labdien! Šodien laikam pietrūka tāds kārtīgs raksturs mums. Jā. Un arī, protams, disciplīna, jo pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem teikšu tā, kad nespēja savākt komandu arī ģērbtuvēs, jo disciplīnas kļūda tieši šajā ziņā uz Anmanu, ko mēs bijām jau arī izrunājuši un pārunājuši. Un līdz ar to esmu vīlies, kad mūsu Tukuma spēlētāji pieļauj tādas vienkāršas taktiskas kļūdas, kur ir jānospēlē savā pozīcijā. Par spēli pašu runājot, momenti nebija nevienai, ne otrai komandai, tie, kas bija, tos arī iesita. Un otrais puslaiks pilnīgi bēdīgs. Viens sitiens vārtu rāmī no soda sitiena. Līdz ar to es arī domāju, ka īsti nebijām pelnījuši pat punktu šīs dienas spēlē. Pirmais aplis bez uzvarām. Protams, diezgan neveiksmīgi, ka tā esi minējis par pieredzes trūkumu, tagad par disciplīnas. Kas vēl, tu teikti, ir kādi faktori priekš šī, vai šie arī divi bija tādi galvenie faktori, kāpēc neatnāca neviena uzvara? Es domāju, ka šie arī ir tie faktori, jo tomēr, ja ir disciplīna un milzīgi pašatdeva, tad punkti krājās. Jā, un to arī mēs pierādījām pret top komandām. Jā, un gribētos teikt, ka arī Auda pēc punktiem ir top komanda, bet šodien tiešām varējām spēlēt, lai arī laikapstākļi otrajā puslaikā mums atļauj daudz labāk pa vējam. Jā, bet nespējām pilnībā neko izveidot, un pat beigās, apskatoties statistiski, pat pirmo puslaiku mēs labāk kontrolējām. Ja vēl par pirmo apli, kuru tu teiktu ir bijusi neparocīgākā komanda, pret kuru spēlēt, ņemot vērā, ka jā, jūs esat paņēmuši punktus pret lielajām komandām, bet varbūt pret tiešiem konkurentiem netik ļoti nācis labi? Nevis neparocīgākās, bet tādas bez rakstura vairāk. Es gribētu teikt, ka divas ir tiešām fantastisks sliktas spēles. Tā ir Grobiņa un Auda šīs dienas spēle, jā, kur tās divas arī ir tādas pārējās. Mēs kontrolējām spēli, kur zaudējām, varbūt tās tur, kur nospēlējām neizšķirt, mums paveicās. Līdz ar to pēc pirmā apli, ja mēs skatāmies, tad noteikti Grobiņas spēle un šodienas spēle. Pēc pagājušās spēles minēja par to jautāju par Ķiršu un Derkaču un teica, ka varbūt viņi tik ļoti nav vajadzīgi, jo uzbrukumā iet labi, vārdus varat iesist, jādomā par aizsardzību. Bet ja var nedaudz paoponēt, ja tomēr jūs vārtus ielaidīsiet, vai nav tomēr vajadzīgs spēcīgāks soliņš uzbrukumā, lai vismaz iesist vairāk nekā pretinieki, jo vismaz šodien likās, ka tas soliņš ir tāds īsts un tieši ar uzbrukumā tie pastiprinājumi nav. Šodien mēs speciāli atbraucam tikai 18 cilvēki. Jā. Soliņš, kā es teicu, mums ir gatavi uz 90 minūtēm 16 cilvēki. Vispār spēlēt gatavi ir 26. Jā. Tā kā rītdien būs pirmās līgas spēlē mums no virslīgas komandas 11 cilvēki. Visiem ir vajadzīgs spēles laiks, lai progresētu. Jā. Un līdz ar to arī vai vajadzīgs Ķiršs Derkačs, protams, jo ar viņiem reitinājāmies pirms sezonas, jā, bet vai šīs dienas spēlē kaut ko atrisinātu otrajā puslaikā, es stipri šaubos, jo izlaidām spēlētājs, kur vēlās, kuriem ir tiešām vēlme sev pierādīt virslīgā, jā, bet tiešām šodien maiņas nepastiprināja nevienu. Un pēdējais jautājums, kādu plānu otrajam aplim? Vai kaut ko plāno arī pamainīt, pieejā, treniņu procesā, vai tomēr turēsies pie tāda sava kursa un mēģinās tieši to disciplīnu attīstīt vairāk, lai nāktu punktu vairāk? Es domāju, tās spēles, kur mēs varbūt tās zaudējām, tur, kur izlaidām, nospēlējām neizšķirt, jā, noteikti, ka tās spēles ir jāuzvar. Un domāsim, katrā spēlē noteikti par 3 punktiem, nevis par punktu. Līdz ar to vai treniņu procesā kaut ko mainīsim, jāskatās, jo, teiksim, tā cita līmeņa komandas tagad, jā. Negribās nevienu noniecināt, bet tomēr mūsu līmeņa, arī es uzskatu, Auda ir mūsu līmeņa komanda, tāpēc arī gatavojamies katrai spēlēji savādāk, kā pieeja ir katram pretiniekam mums. Jā, un līdz ar to tagad, jā,
labas spēles būs, kur ir jāņem pa 3 punktiem. Vismaz jācenšas un ir jābūt vēlmei spēlētājiem. Jā, nevis treneris tikai vēlās un soliņš, kur sēž, bet tie, kas arī 11 ir uz laukumu. Tā kā es domāju, ka treniņu procesā īpaši neko nemainīsim, bet tieši uz laukuma ir pušiem vēl milzīgākai pašadevē jābūt. Paldies! Jā, paldies! FK Auda galvenā trenere Didjē Zaneti komentārs pēc uzvaras pār Tukumu. Coach, your comment, please. I'm happy because during the season we need to win the game like in the second half. For sure it's not funny for the fans, for the player. It's not the real good football with weather and artificial pitch. But it's better on the last game and also in the game against Auda. I think the team learn day by day and I'm happy for that. Sezonas laikā būs jāizcīna tādas uzvaras, kāda tā bija šodien. Faniem iespējams šāds futbols nepatīk, bet tas ir jādara, lai izcīnītu punktus. Komanda turpina improvizēt. So the first lap, like first 9 games of the season have ended. What mark would you give your team for the first 9 games of 1 to 10? For the first plan, statistic, the point 19 is very good. I think is a best record, is the same record of history of the club, is good, but it's just the first part. And we stay like a challenger in this championship. We are to be able to win against the champion, the top 2, the top 3, and also it's difficult against all the team. I don't forget the game against Daugavpils at home. And for the second part, I think we need the consistency in the game and more control in this condition. So far you are right next to RFS and Riga in the table. Famously, those are the top 2 teams. Do you believe that you can challenge them the whole season and keep being consistent, take points from them, and maybe finish above one of those teams? I think Riga and RFS is top 2 clear, and after the football is sometimes with surprise, and I do my best for Auda in this season is a surprise. But I respect the level of championship, and all the team is difficult in this championship. Also now it is a point of season where there's a lot of games very often, and you play very high intensity, high tempo football. When you lose the ball, you're right on them to get the ball back. Are the players physically ready to keep up with this each game, seeing that you don't really rotate that much? Like, for example, you have the same squad you had the last game today. Can they keep this level of intensity up? For the first thing, thank you for your question, because it's a real good question in the football. And I appreciate you analyze for the football style in my team. Yes, we need the high intensity for continue to press after lose the ball, and is proactive football. And of course, the player is ready for that. After the real good preseason, all the player is ready. Today, the best example is a finisher, not the substitute. The finisher like Alex, Melee, Sebas, and also Ibrakone come back on the list. And we work with the staff at the training for that. And I manage the potential, and it's a real discussion with player and me for organize the time on the pitch. But the team is ready. The player is ready, and I'm happy because on the training I have a lot of compete between the player. On your right hand side, you have these seasoned players, Tin Hrvoj, Daščević. I would expect for them, to play good, but on the left side it's Rubens, who doesn't play in his, natural position. Also Fofana sometimes doesn't, always start on the left. Specifically about Rubens,
I know he's very good in the attacking. He can help the team up there. But for me, it seems that he's really improved in the defense as well. That he's more aggressive and everything. Considering he's only this season started playing on the left back, how would you comment his progress this season? I think is a 2-time or 3-time the journalist asked me why Ruben is in left, and because this guy is very smart. He played winger before, and in my football I need the player with good IQ, and Oscar have a good IQ. He repeat a lot of effort also, and he create a lot of disturb. And I think everybody start the season and say maybe the defect in Auda is the left back because Rubenis is not the real left back. And I think now is inverse. Everybody say maybe be careful with Rubenis in left. And I'm very happy because this guy is very good professional, very good example for European player and African player in my team, because Oscar have the big capacity for playing better level and maybe in national team in the future. I actually said the same thing while commentating, maybe national team. And also, you have a long bench of players. Some, play more often, some not. But some players we have not seen too much of. Lusweki, for example, Arroyo. Are they injured or just, not getting minutes because of, the competition in the team? And can we expect to see more of them in the, coming season? Yes, for the player, sometimes he's clear, he's young. He need to prepare the body for play with this intensity. And with statistic with my staff for the GPS, for the different statistic in body, this player need work more. And I send the message clearly at this guy. If you are not ready for help the team, you stay on the bench or outside the group. And last question, games on natural grass are coming very soon. Can we expect even better football from your team on natural grass? Normally, yes, because the normal grass is better, and also the ball is better because it's fast on the natural grass, and I think we will more control in this, but we need to improve. And I hope the first game in Skonto is quickly. Thank you very much. Thank you.